Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Nirvishesha Shunyavadi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 5, Lord Rishabh's teachings to his 100 sons, text 20, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Така четем Шримад Бхагаватам, 5-та песен, 5-та глава, ученията на Ришабхадев към неговите синове, текст 20, превод и пояснение от негова божественост, Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Tasmad bhavanto hridayena jata. Tasmad bhavanto hridayena jata. Sarve mahiyasam amum sanabham. Sarve mahiyasam amum sanabham. Aklishta buddhya bharatam bhajatvam. Aklishta buddhya bharatam bhajatvam. Shushushanam tad bharanam prajanam. Shushushanam tad bharanam prajanam. Tasmat bhavanto hridayena jata. Tasmat bhavanto hridayena jata. Sarve mayyasam amum sanabham. Sarve mayyam sam amum sanamham. Aklishta buddhya bharatam bhajadham. Aklishta buddhya bharatam bhajadvam. Shushushanam tad bharanam prajanam. Shushushanam tad bharanam prajanam. Tasmat bhavanto hridayena jata. Tasmat bhavanto hridayena jata. Sarve mayyasam amum sanabham. Sarve mayyam samamum samabham. Aklishta buddhya bharatam bhajadvam. Aklishta buddhya bharatam bhajadvam. Shushushanam tad bharanam prajanam. Shushushanam tad bharatam prajanam. Tasmat. Therefore, because I am the Supreme. Следователно, тъй като аз съм върховният. Bhavantam. Bhavantam. You. Вие. Hridayena. Hridayena. From the heart. От сърцето. Jata. Jata. Born. Родени. Sarve. Sarve. All. Всички. Mahiyangsam. Mahiyangsam. The best. Най-добрите. Amum. Amum. That. Този. Sanabham. Sanabham. Brother. Брат. Aklishta buddhya. Aklishta buddhya. With your intelligence without material contamination. С интелигентността си, без материално замърсяване. Bharatam. Bharata. Bhajadvam. Just try to serve. Опитайте се да служите. Shushushanam. Service. Служене. Tad. That. Това. Bharanam prajanam. Ruling over the citizens. Грижи за подданниците. My dear boys, you are all born of my heart, which is the seat of all spiritual qualities. Therefore,
You should not be like materialistic and envious men. You should accept your eldest brother Bharata, who is exalted in devotional service. If you engage yourself in Bharata's service, your service to him will include my service, and you will rule the citizens automatically. Скъпи мои момчета, вие сте родени от сърцето ми, хранилището на духовните качества. Затова не бива да сте материалисти и завистници. Следвайте най-големия си брат Бхарата, който е възвишен в преданото служене. Ако му служите, ще служите и на мен и лесно ще управлявате поданиците си. Purport. In this verse, the word Hridaya indicates the heart, which is also called Uraha, the chest. Пояснение. Думата Хридая означава сърце. То се нарича общи и Ураха гръд. The heart is situated within the chest, and although instrumentally the son is born with the aid of the genitals, he is actually born from within the heart. Сърцето се намира в гърдите и макар че технически бащата зачева сина си с гениталите си, всъщност той се ражда от сърцето му. According to the heart's situation, the semen takes the form of a body. Семето се превръща в тяло според умствената нагласа в сърцето. Therefore, according to the Vedic system, when one begets a child, his heart should be purified through the ritualistic ceremony known as Garbhadhana. И по ведически обичай, когато се зачева дете, сърцето трябва да се пречисти с обредната церемония Garbhadhana. Rishabdeva's heart was always uncontaminated and spiritual. Consequently, all the sons born from the heart of Rishabdev were spiritually inclined. Сърцето на Ришабдева винаги било кристално чисто и духовно. Затова всичките му синове имали духовни наклонности. Nonetheless, Rishabdev suggested that his eldest son was superior and he advised the others to serve him. Въпреки това той ги посъветвал да приемат най-големия си брат Бхарата за свой господар и да му служат вярно. All the brothers of Bharat Maharaj were advised by Rishabdev to adhere to Bharat's service. Възможно е да възникне въпросът, защо да се привързваме към роднините си? Нали в началото се препоръчваше да не се привързваме към дома и семейството? The question may be asked why one should be attached to family members, for in the beginning it was advised that one should not be attached to home and family. I translated this already. However, it is also advised Mahiyasam Pararajobhisheka. One has to serve the Mahiyan, one who is very spiritually advanced. Да, но се казва и Махиян съм Пада Раджо Бишека. Трябва да служим на Махиян, на духовно извисен предан. Mahatsevam Dvaram Ahur Vimukte. By serving the Mahat, the exalted devotee, one's path for liberation is open. Пътят към освобождението се открива пред този, който служи на Махат, възвишения предан. The family of Rishabdeva should not be compared to an ordinary materialistic family. Семейството на Ришабдева не бива да се приравнява с обикновено материалистично семейство. Bharat Maharaj, Rishabdeva's eldest son, was specifically very exalted. Най-големият му син, Бхарата Махарадж, бил много велика личност. For this reason, the other sons were advised to serve him for his pleasure. That was to be their duty. И останалите си синове би трябвало да му служат вярно и предано. Такъв бил техният дълг. The Supreme Lord was advising Bharat Maharaj to be the chief ruler of the planet. Върховният Бог посъветвал Бхарата Махарадж да стане върховен владетел на планетата. That is the real plan of the Supreme Lord. Това е било желанието му. In the battle of Kurukshetra, we find that Lord Krishna wanted Maharaj Yudhishthira to be the supreme emperor of this planet.
Ако си припомним битката при Курукшетра, ще видим, че Бог Кришна поискал Махарадж Юдхиштир да стане върховен император на земята. He never wanted Duryodhana to take the post. Никога не е искал Дурьодана да вземе престола. As stated in the previous verse, Lord Rishabhadev's heart is Hridayam Yatra Dharma. В предишния стих бе казано, че сърцето на Бог Ришабхадев е Хридаям Ятра Дharma. The characteristic Dharma is also explained in Bhagavad Gita, surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Понятието Дharma е обяснено в Бхагавад Гита. Dharma е човек да се отдаде на върховната божествена личност. To protect Dharma, Paritranaya Sadhunam, the Lord always wants the ruler of the earth to be a devotee. Бог иска земята да се управлява от предан. Then everything goes on nicely for the benefit of everyone. За да се запази Dharma, Паритраная Садхунам, тогава всички ще бъдат доволни и щастливи. As soon as the demon rules the earth, everything becomes chaotic. Когато демон управлява земята, настъпва хаос. At the present moment, the world is inclined toward the democratic process, but the people in general are all contaminated by the modes of passion and ignorance. Съвременните нации се стремят към демокрация, но повечето хора са замърсени от проявлението на страстта и невежеството. Consequently, they cannot select the right person to head the government. Те не са в състояние да изберат достойна личност, която да оглави правителството. The president is elected by the votes of ignorant Shudras, and therefore another Shudra is elected and immediately the entire government becomes polluted. Невежи шудри гласуват за избор на президент, затова съвсем естествено избират шудър като тях и той покварява цялото управление. If people strictly follow the principles of Bhagavad Gita, they would elect a person who is the Lord's devotee. Хората строго се придържаха към принципите на Бхагавад Гита, биха избрали предан на Бога. Then automatically there would be good government. И щяха да имат автоматично добро правителство. Rishabhdev therefore recommended Bharat Maharaj as the emperor of this planet. Ето защо Ришабхадева определил Бхарата Махарадж за император на планетата. Serving a devotee means serving the Supreme Lord, for a devotee always represents the Lord. Да служиш на предания означава да служиш на Върховния Бог, защото преданият е представител на Бога. When the devotee is in charge, the government is always congenial and beneficial for everyone. Когато властта е поверена на един предан, правителството винаги се грижи за всички. Tasmat bhavanto hridayena jata sarve maiya sang amum sanabham aklishta buddhya bharatam bhajadvam shrushrusanam tat bharanam prajanam. My dear boys, you are all born of my heart, which is the seat of all spiritual qualities. Therefore, you should not be like materialistic and envious men. You should accept your eldest brother Bharata, who is exalted in devotional service. If you engage yourself in Bharata's service, your service to him will include my service, and you will rule the citizens automatically. Скъпи мои момчета, вие сте родени от сърцето ми, хранилището на духовните качества. Затова не бива да сте материалисти и зависници. Не следвайте големия си брат Бхарат, който е възвишен предан от служене. Ако му служите, ще служите и на мен. И лесно ще управлявате подданиците си. So the condition of the heart apparently is very important. И така, състоянието на сърцето очевидно е нещо много важно. The whole idea of the process of sadhana bhakti is to purify the heart. Цялата основа на процеса на садхана бхакти е сърцето да бъде пречистено. And
there's a whole chapter in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 13, cleansing of the Gundicha temple. Има цяла глава в Чайтanya Charitamrita. Maybe it's 12 or 13. And the numbers I'm worth. Anyway, it's one of the two. В Мадхя Лила една от двете глави, 12 или 13, почистването на храма Гундича. Okay, let's find out. No speculation. 12. I thought so, yes. And actually we can find this very quickly. So there's a long purport by Prabhupada who's practically quoting entirely Srila Bhaktisiddhanta about this pastime of cleansing the Gundicha temple, what it means. И набързо можем да го намерим. И там има много дълъг и важно пояснение от Шрила Прабхупада, който цитира по-голяма степен Шрила Бхактисиданта Сарасвати Госвами Махарадж, който обяснява какво означава чистенето на храма Гундича. Let's see. You have a physical Chaitanya Charitamrita nearby. It's easier actually than this all Madhya 12 years exactly. Okay, fantastic. So, because the whole purport is about the meaning of this pastime. И цялото пояснение е върху значението на това забавление. Let's see where it is. We should find it because it's several pages. You found it already? I haven't found it. Okay, we'll find it. No problem. Няколко страници. So here it is. It's text 135. Текст 135. You don't have a translation of this, huh? No. Maybe somewhere. Maybe somewhere. Okay, so Това е Мадхя 12, текст 135. Yes. So, in commenting, this is the purport. Everybody knows the whole pastime is how to clean the temple and the sitting place where the altar and everything. And the Lord was leading the cleansing process. He was not just looking and supervising and telling everybody what to do. И така, всички знаят забавлението, свързано е с почистването, абсолютно всичко, където мястото, трона, където трябва да се седне и абсолютно всички неща. И Бога лично, той е бил ангажиран в чистенето, а не само наблюдавал другите как чистят и не правил нищо. And in this connection we should also understand that in both Sanskrit, Bengali, mind and heart are the same, basically. И трябва да разбираме от санскритските думи и от бенгалските, че под ум и сърце те са еднакви. Yeah, we have different words. We have mana, we have chitta, cheta, hridaya, rida. It means, the inner self. I mean, how you say, the subtle condition of consciousness. And yes, the heart, but it's the mind and the heart. It's practically the same. We'll see. It's actually the same. И имаме различни думи на санскрит за сърце, под които се има предвид вътрешното настроение на човек. И сега ще видим от превода. So, because it says, just before this purport, it says that, so all the devotees were cleaning, and in this way, the whole temple was completely cleansed and cleared. Обяснява се в стиха, че целият храм
бил чистен от всички преднададени и по този начин той бил изключително чист. And all quarters were cool and spotless, like one's cleansed and pacified mind. И всички стаи били така, прохладни и чисти, като спокоен, уравновесен ум. So in the purport, Prabhupada will use now the word heart for the same situation, therefore saying it's the same. In commenting on the cleansing of the Gundicha temple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the world leader, was personally giving instructions on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. Коментирайки почистването на Гундича храма, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур казва, че Шри Чайтanya Махапрабху, като световен лидер, лично дава инструкции как човек трябва да посрещне Бог Кришна, върховната божествена личност, вътре в своето чисто и уравновесено сърце. So as we will see, now he will use the word heart. And in this verse it was nijamana, the mind. So it's identical, that's the whole point I want to make. В този стих се използва думата сърце, а в другия беше ум, но и двете са еднакви. So if one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart, as prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastakam, Cetodarpana Marjanam. Ако човек иска да види Кришна, установен вътре в своето сърце, той трябва първо да пречисти сърцето, както съветва Шри Чайтanya Махапрабху в неговата Шикшаштака. So here we have Cheto, with Chitta, which means mind or heart. So it's the same. Тук имаме думата чето или чита, което се има предвид от сърце или ум. So in this age, everyone's heart is especially unclean. В тази епоха сърцата на всички са изключително, със сигурност мръсни. And that we have in the Bhagavatam, this is actually 217, Shrinvatam Svakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridayantaksto Abadrani. Abadrani actually means inauspicious, but it here means unclean. И тук се цитира стиха от първа песен на Бхагаватам, втора глава, където се използва думата Абадрани, което означава мръсно или нечисто. Yes, so to wash away all dirty things accumulated within the heart, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant the Hare Krishna mantra. С цел да изчистят мръсните неща, натрупани в своето сърце, Шри Чайтanya Махапрабху препоръчва всеки да възпява Харе Кришна мантра. So the first result will be that the heart is cleansed, Cetodarpana Marjana. Първият резултат ще бъде, че сърцето ще бъде изчистено. Cetodarpana Marjana. Okay. So, just think about that. This is supposedly, it says here, this is the first result if one chants the holy name. Тук се предполага, както тук се казва, че това би трябвало да е първия резултат от възпяването на Святото име. So what does it mean if one realizes that actually the heart is still unclean? Какво може да човек да реализира или да разбере, ако види, че сърцето му не е чисто? One can also observe this by somebody's external activities, right? Човек може да разбере това по външните дейности на някой. Yes. На определения човек. If one is engaged in sinful activities,
Ако някой е ангажиран в греховни дейности, that means the heart is not purified, right? It looks like. It seems to be logical. И това означава, че сърцето на някой не е пречистено и това изглежда логично. So this may happen that a person may see that I've been chanting for many years, and still the tendency for unclean habits persists. Това може да се случи. Човек може да реализира. Възпявам от толкова много години, но въпреки това склонността към нечисти навици съществува. So what does it mean? Какво означава това? Where is the fault? Къде е грешката? Does it mean, well, I've been chanting, right? That I'm sure. I've been chanting every day. В това съм сигурен. 16 rounds every single day. Възпявам всеки ден 16 кръга. For 10, 20, 30, 40, 50, or almost now the oldest can say, like Satsarut Maharaj from 1966 to now means what? 57. Soon can celebrate the 60th anniversary. I can celebrate 52. So, and still, I don't think this is completely clean. I will not tell how many, a long list of things that are considered to be abadrani. Are still there. Толкова години възпяваме 10, 20, 30, 40, 50, както в случая с Сатваруп Махарадж, той 57 години, скоро ще празнува 60 годишнина, но все още има някакви неща, списък вътре в сърцето, които са там. So then the question is, why is this the case? И въпросът е, защо това така се случва? I mean, we're talking about a long time, half a century. Huh? Говорим за дълго време, половин век. Yeah, but should be the first result. Това the heart becomes cleansed. Бъде първият резултат. Сърцето трябва да се изчисти. One may also think then, what about the second result, and the third, and the fourth, and the fifth, until you come to the final one? What is this? Sarvatma snapanam parang vijayati. I mean, the whole Chetodarpana verse gives different results, one after another, right? И това е първият резултат. Какво говорим за втория, третия и така нататък, докато човек, както в Четодарпана Марджана стиха, различните думи дават различен резултат. The second would be Bhava Mahadava Agni Vyavapanam, that the fire of, material existence becomes extinguished. Втория е, че огъня на материалното съществуване заглъхва. So the question is, what happened? Maybe it doesn't work, maybe this is the wrong process. Въпросът е, какво се случи? Може би не работи процеса, може би този процес нещо е погрешен. I mean, wouldn't be surprised. There are persons who have come to that conclusion and then you just stop chanting. Не се очудвайте, има личности, които стигат до това заключение и спират да възпяват. After all, it takes time, 2.5 hours, so I can go on Facebook and spend time in a better way. И като цяло това отнема... Or eat and sleep at least. That's more beneficial than chanting for nothing, wasting time just with this Hare Hare Krishna, Hare Rama. И това отнема толкова много време. Защо трябва да го правя? Отнема 2 часа и половина. По-добре да отида на Фейсбук или да хапна и да поспа. Това е доста по-полезно, отколкото само да се повтарям различни... Maybe you are already beyond Facebook, now you go to TikTok. The next step. Put on, short videos, every day a few.
and you become a big influencer. Maya Sukhaya. Mahamaya, real big Maya. И може би си следнал повече от Фейсбука и отиваш вече това е старомодно, отиваш по-напред в TikTok. Всеки ден пускаш по някакви къси видеа и ставаш инфлуенсър. Yes, and tomorrow there will be something new. Everybody goes there and so Махарадж казва, че това е Махамая и всеки ден и по-нататък ще има още някакви нови неща измислени, не се очудвайте. Now these verses here from the second chapter, they give the whole process. It begins with Srinvatam. Of course, there already we have a problem. Because Srinvatam is translated somebody who is eager to hear. Not just to hear, eager to hear. И в първа песен, втора глава, Бхагаватам, описан целият процес и Шримватам там се превежда не човек, който слуша, а който копнее да слуша. Yeah, I mean this whole verse is very interesting because you have to, look at the meaning of the words. Целият стих е много така известен, много важен. Човек трябва да погледне значението на думите. I mean the way Prabhupada translates it, it's not just Srimvatam, somebody who's hearing. Начинът по който Шрила Прабхупада го превежда не е Шримватам някой, който слуша, а е следния. He says one who has developed the urge to hear the message. Този, който е развил копнежа да слуша посланието. Yeah. So, and what kind? Well, Swakata Krishna, Krishna's words, his own words, Bhagavad Gita, or about him, like Bhagavatam. И кой да слуша? Кришна каза, думите на Кришна или неговите заявления, думите на Кришна в Бхагавад Гита или неговите заявления в Бхагаватам. So then Punya Shravana Kirtana, when you hear also there's chanting, both things go together. So then that will have an effect. Когато слушаш, там е въвлечено също и възпяване и тогава има ефект. Well, the effect should be what is described as Prabhupada, just quotes this part, Hridayantasto hi abadrani, which means antasto, something that is within the heart. And what is within the heart? All these inauspicious things. И тук се говори за тези неблагоприятните неща, които са вътре в сърцето. Now, again, what is the word? Abadrani. So Badra is fortune, Abadrani is unfortunate, misfortunate, undesirable. That's the direct literal translation. И коя дума е използвана там? Абадрани. Бадра е нещо много благоприятно, добро, Абадрани е точно обратното. Неблагоприятно, с лош късмет, неблагочестив и така. Like we have Subhadra, right? Имаме също и Субадра. So Su always means emphasizing something. Су винаги то увеличава нещо. So Bhadra is auspicious and Subhadra is very auspicious. Субадра е Бадра е благоприятно, а Субадра е много благоприятно. Can also be negative. If you have Durachar, it's bad behavior, and Sudurachar is very bad behavior. Може и да е в негативен смисъл, както Дурачар е много лошо появление, а Судурачар изключително лошо. So, like Apichet Sudurachar, very bad. Anyway, so Abadrani, it's the opposite of Badrani, inauspicious. И Абадрани е точно обратното на Бадрани, неблагоприятни. So, but Prabhupada doesn't translate as inauspicious, which means could be anything. Прабхупада обаче не го превежда като неблагоприятни. So how does he translate Abadrani? Как той превежда Абадрани? Very interesting. Desire to enjoy matter.
Желанието да се наслаждаваш на материята. Well, that encompasses a lot of things. Това съдържа много неща. So, who can say, I don't have any desire at all to enjoy metta in any way? Кой може да каже, че аз нямам нито едно желание да се наслаждавам на материята по нито един начин? Can you say? Може ли да кажеш? Can you say? Give me a mirror. Can you say? So if we are honest, then we have to admit, still, I mean, maybe not, I don't want to, eat a Kentucky Fried Chicken anymore. Може би... Thanks to God. Може би не искам да ям Kentucky Fried пилето. Вече. I'm not much inclined for vodka, Smirnoff vodka. Също не съм толкова привлечен или склонен към водка Smirnoff. What is it called? Johnny Walker whiskey? Very expensive, very first class. Something from Scotland, Scotch, Not attracted. Thanks to God. Any drugs? Not really. Gambling. Well, I don't have any money, so no problem there. Although next door we have, you can choose how many casinos are in Sunny Beach? Thousands, probably. Thousands, I don't think, but maybe more than one or two or three. For sure. Practically every hotel has one, nowadays. There are many. So, no, we're doing okay in that regard. Казино, хазарт, ние нямаме пари за това да го правим. Така че в тази връзка, мисля, че брак има толкова много казина, в тази връзка ние нямаме голям проблем. Well, illicit sex we don't want to talk about. Във връзка с незаконния секс, затова ние дори не искаме обаче да говорим. That's off limit. Това е отвъд нашите ограничения. Yes, so therefore, this is not such an easy thing to get rid of all the abadranis, of all desires to enjoy anything material. That's a high... Mystical power. Well, that's a high, how you say, goal. Huh? Да се пречистиш от всички абадрани, това е една много висока цел. Не е чак толкова лесно. Yeah. So if we continue here, we would see Prabhupada will quote this verse, Srinvatam Swakata Krishna, and the translation. And then he says, if a devotee at all wants to cleanse his heart, he must chant and hear the glories of the Lord, Sri Krishna, Srinvatam Swakata Krishna. И така, да се отдаваме? Yeah, after the translation. Ако преданодарения като цяло желая да изчисти сърцето си, той трябва да слуша и възпява славата на Бога. Шри Кришна. Шримватам Сваката Кришна. Yeah. So this is a simple process. Това е простият процес. It seems to be very simple. Like we say, chant Hare Krishna and be happy. Изглежда много простичко, като възпявай Харе Кришна и бъди щастлив. Or chant Hare Krishna and your life will be sublime. Или възпявай Харе Кришна и животът ти ще бъде блажен. This is the promise. Това е обещанието. And I heard a story from one of the early devotees who commented to Prabhupada that we say this, and he was a little doubtful. That, it seems so easy. И слушах история от един от първите преданодарени, който имаше съмнения, казваше, нещата изглеждат много лесни. And Prabhupada replied that yes, we say this because to encourage people, but actually it's not so easy. И Шрила Прабхупада казва, да, всъщност ние казваме това, за да ги окуражим хората, но всъщност не е чак толкова лесно. Because now, after so many years, we understand that he is right. И сега след толкова много години, ние разбираме, че той е прав. It's a simple process, but it's not so easy. Процесът е лесен,
но не на английски има Yeah. думи, да, просто не е толкова So лесно. it's a simple process, and he continues, he explains, and it's true. Krishna himself will help to cleanse the heart, because we can't really do this by ourselves, because he's already seated there. Кришна е този, който може да помогне да се пречисти сърцето, защото той е вътре там и той ще го направи. So Krishna wants to continue living within the heart, and the Lord wants to give directions, but one has to keep his heart as clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept the Gundicha temple. И Бога иска, Кришна иска да продължи да живее в сърцето. И Бога иска да дава наставления оттам. Но човек трябва да поддържа сърцето си чисто, както Бог Чайтания поддържал храма Гундича. The devotee, therefore, has to cleanse his heart just as the Lord cleansed the Gundicha temple. Преданният затова трябва да изчисти своето сърце, точно по начина, по който Богът изчистил храма Гундича. So this is, I recommend you can read this story. Just summarizing, the whole cleansing process began by, first of all, you take out all the very obvious big dirt stuff. И препоръчва се всеки да си прочете тази глава, но аз ще обобщя малко. В началото започна да чистят, като взимат по нещата, които лесно могат да се забележат. Yes, so it's like an analogy. The temple is, and the altar is like the heart, and all these things inside are these abadrani, inauspicious things. You know, straws and sand and little stones and no plastic bottle at that time, but maybe some broken, how you say, what you eat use in India. What's the word? From clay. Clay, pots. thank Clay you. pots. Yes, clay pot. Maybe somebody has eaten from the pot, thrown it, it has broken apart, there it's lying there. At least it's not plastic, It goes back into the earth, no contamination, but it's unclean. И пречистването на храма или на алтара се сравнява с пречистването на сърцето. И различен пясък, сламки, тогава не е имало пластмаса преди 500 години, но да кажем, че някой е ял глинен съд и го е хвърлил и бил щупен. So there was a whole group of devotees and the Lord himself was the leader. He was also collecting. Имало цяла група от преданодадени и Бога самия той бил лидер. Той също събирал. And then he asked everybody to, whatever they collected, make a little pile outside of the temple and put it there so he could see. Той след това казал на преданодадените, колкото буклук сте събрали, сложете го на купчинка и аз лично ще мина да видя кой колко е събрал. And he was inspecting how much everybody had collected. И той проверял колко всеки е събрал. And it is said that his pile was bigger than all the piles of the others together. Казва се, че неговата част, която той е събрал, била по-голяма, отколкото на всичките части на всички останали взети заедно. Which shows that cleaning is not the same. Което показва, че между чистене и чистене има голяма разлика. I've seen this also. You ask somebody, can you clean the patio, which means like the courtyard, for example. Here you have a broom, and there's all kinds of things lying around, dry leaves and little stickers and papers and this and that. Okay, yes, I can clean, no problem. И аз съм го виждал това и отиваш пред някой и му казваш, можеш ли да изчистиш тук отпреди двора, има толкова много листа и други, ето ти една метла и той казва, няма проблеми. Oh yeah. So after 10 minutes he comes, I'm finished. Can I go now and take a walk go to the beach? И след 10 минути казва, аз съм готов, мога ли вече да си почина малко и да отида до плажа? Then you go and see the courtyard and see, okay,
obviously some things you have cleaned, but there's still a lot of, I can see, look, in this corner, in here and there, and so many other things you didn't clean really. И отивам, поглеждам и кажа, определено си направил нещо, но не виж тук в тия ъгли, има толкова много неща, има още много което да се изчисти. And of course, one could go on, then, okay, I cleaned this, but then you can find more. There's always more. It's practically no end. И разбира се, могат да се изчистят другите неща, но ако човек задълбае, излизат още и още на практика до безкрайност. So this happened in this pastime also. They were cleaning, and then the Lord was inspecting, said, okay, clean again, and now take the smaller parts, which normally are not so obvious. But if you look carefully, you can find more straws, more sand, more stones, more clay pots, maybe smaller clay pots. И Бога казва, добре, сега събрахте тези, но сега отново ще го изчистим и вече излизат по-фини частички пясък, по-фини такива, по-фини сламки и може и някакви по-малки части от чупените съдове. Again, everybody made a pile, and his pile was bigger than all of the others together. Smaller straws, smaller stones, sand. И отново всички се минали, събрали и направили купчинки и отново купчинката на Бога била най-голяма, с малки частички. So then, again, let's clean again. It looks clear. Somebody comes from the outside and, oh wow, this is incredible clean. No, not yet. There's still more things. И някой, ако дойде отвън, ще каже, това е изключително чисто, невероятно чисто, но Бога казва, не, още един път ще го изчистим. So, then you have to go with the lupa. If you go, then you'll find even a lot more, which previously were practically invisible, but it's there. И така отиваш с лупата и започваш да гледаш и виждаш, толкова много неща има, които преди това не сме успяли да ги видим. And if you take a microscope, you'll find more. Ако вземеш микроскоп, ще намериш още повече. Yes, so everything is relative. Всичко е относително. So the abadranis are also relative. Абадрани също са относителни. When we talked about the big ones, which are not so difficult, I mean, that shouldn't be so difficult to avoid, these are really like visible, big pieces of straw and dirt and this and that. Както за някои от тях, които са грубите, не би трябвало да е чак толкова трудно да се изчистят. Които са като камъни, сламки и така нататък. Like these four sinful activities are obvious big pieces of dirt. Както тези 4 регулиращи принципа са като грубите частички мърсотия. But then there are also more subtle ones. Но има също и по-финни. And we'll find out now, and we continue. So, if the heart is filled with straws and grains of sand, weeds or dust, so anyabilashita purna. One cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. Ако сърцето е пълно с сламки, зърна от пясък, различни плевели, прах, с други думи, анябилашита пурна, човек не може да сложи Върховния Бог на трона на своето сърце. So this comes from anyabilashita shunyam, which is what is the verse, that the heart should be shunya, zero, anya abilash, any other desire than to serve Krishna favorably. Това идва от анябилашита шуня, което означава човек да приключи с всички други желания, освен това да удовлетвори Кришна. Yeah, so it's anya means other, and abhilasha means like morae abhilash, desire. Аня означава други, а абилаш означава
да желаеш. And Purna means full of. А Пурна означава пълен. Om Purnam. So, Anya Abhilash Purna means full of other types of desires. И Аня Билашата Пурна означава пълен с всякакви други желания. So then there's no place practically for Krishna to sit. It's full of all kinds of garbage. Тогава на практика няма място къде Кришна да седне, защото е пълно с всякакъв вид буклук. Who wants to sit amongst garbage? Even we do, normally. I mean, there are people who are messies. They love to be surrounded by garbage. It's a question of mentality. Дори ние не искаме да сядаме след толкова много буклуци. Много има понякога хора, които са такива. Обичат просто да си седят за обиколение от толкова много неща. You know people like this? I know people like this. I've seen many people like this. Познавате ли такива хора? Аз лично познавам много такива. I mean, when you come to their place, you practically cannot step because it's all full of something. Когато отидеш в тяхното място, ти на практика не можеш да пристъпиш, защото навсякъде има нещо. And if you clean, they feel very uncomfortable. И ако ти почистиш, те се чувстват много некомфортно. It's too clean, you know. So then you have to put garbage everywhere. That now I feel at home. И той не се чувства добре и просто трябва да разхвърли различни неща. И си казва, за наистина се чувства много добре. So that's not the idea of the Gundicha Marjanam. The heart must be cleansed of all material motives brought about by fruitive work, speculative knowledge, mystic yoga, and so many other forms of so-called meditation. А сърцето трябва да бъде изчистено от материалните мотиви, които произлизат от плодоносната работа, спекулативното знание, мистичната йога система и толкова много други форми на така наречена медитация. Yeah. So this includes everything. I mean, it's very global. В това се включва абсолютно всичко, много глобално. Karma, jnana and yoga. It includes every activity without Krishna consciousness. Карма, гьяна и йога включва абсолютно всички дейности, които са извън Кришна съзнание. So the biggest percentage is fruitive work, karma. Карма или работата за плодоносната работа е най-голям процент. So then less people are basically engaged in jnana. Много по-малко хора intellectual type of интелектуалци са ангажирани в гьяна. And even less people in yoga. Дори още по-малко хора в йога. So you have like the pyramid, The basic, everybody had 90% is or 80% is karma, 15 or more percent is jnana, and a very small percentage is yoga. But it's all in the category of anya abhilash. И това е като една пирамида, на която огромен процент, около 80% от хората са заети с карма, може би 15% с гьяна и на върха 5% с йога, но и трите влизат в категорията на Аня Билаши. Yeah, so we go a little further down. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of Godhead. Чуем малко по-надолу, всички тези дейности са срещу спонтанното течение на любовта към Бога в сърцето. Yeah, another example given is we want to light a fire. Друг пример, който се дава, е искаме да запалим огън. Naturally, if you have dry wood, the fire is inside. Съвсем естествено, ако дървото е сухо, огъня е вътре. Or if, let's say, straw, it's more easier to light. Right? Или слама, Yes. която по-лесно се възпламенява. We all know this, very, very dangerous. If you have very dry straw, even one little spark can light it up. Знаем това от опит.
Ако имаме много добре изсъхнала слама, дори една искра може да запали. Now if it rains and the straw becomes completely wet, even the bigger flame will be difficult. First it has to dry, otherwise it will not ignite. It will just get a lot of smoke. Maybe. И обаче, ако има много дъжд и сламата тя се навлажни, дори голямо количество от огън няма да може да я възпламени, може би само ще започне да пуши. So this spontaneous love of Godhead is there. И спонтанната любов към Бога, тя е там. Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhya Kabunoi. Sadhya Kabunoi means it doesn't come from outside, it's already in the heart, but it's covered. By so many abadranis. Тя е вътре, чистата спонтанната любов, но тя е покрита. Но толкова много неща, които е покриват. Same principle in that verse, Shravanadi Shuddha Chitta, and it's translated as heart, and the heart becomes purified by hearing, chanting, and etc. Koroya Udoy. Then it develops spontaneously, as it says here. The natural growth. И същите думи са използвани, когато човек развие слушане и възпяване, тогава естествено тя израства. So all these activities, karma, jnana, yoga, are acting like water on dry straw. Всички тези дейности, карма, гьяна и йога, те действат като вода върху сухата трева. So then, as soon as these are present, all these unwanted, по-надолу, веднага когато те присъстват, тези нежеланите, means karma, jnana, yoga, all these different activities, if they are present, then the heart should be understood to be unclean and therefore unfit to serve as Krishna's sitting place. И за тях се говори за карма, гьяна и йога. И докато те присъстват, трябва да се разбира, че сърцето е нечисто и неподходящо за Кришна да седне на него в сърцето. We cannot perceive the Lord's presence in our hearts unless our hearts are cleansed. Няма да успеем да видим как Бога е установен в нашите сърца, освен ако те не се пречистят. And a material desire is explained as a desire to enjoy the material world to its fullest extent. Материално желание означава желанието човек да се наслаждава в материалния свят в максимална степен. In modern language, this is called economic development. На модерния език това се нарича икономическо развитие. And of course, the whole world is engaged in economic development. И разбира се, целият свят е ангажиран в икономическо развитие. And you measure it and you give a percentage of growth, annual growth, right? Те ги изследват. Има такава статистика за колко е ръста тая година. And the opposite is called a recession. Другото, което го наричате, как те на български? It goes instead of going forward, you're going back. So no growth. Вместо да има икономически ръст, има такъв спад. Точно. So this is a disaster. It's a catastrophe. Бедствено положение, катастрофа. We always want to have more. Винаги искаме да имаме още повече. Improve the quality of life. Да подобрим качеството на живота. A bigger car, a bigger house. По-голяма къща, по-голяма кола. More money. Още повече пари. More of this and so many things more. Толкова много неща, от които искаме още. So this is called activities against the natural growth of spontaneous love of Godhead. Това се нарича дейности, които са против естественото израстване на любовта към Бога. So we could go on and on because this is a long purport. I mean, you can speak a whole week about it.
We don't have time, we have to stop practically. But дълго пояснение и можем много да говорим практика цяла седмица върху това. If this purport is enough to become Krishna conscious, if you follow the advice that is given here. Това пояснение е достатъчно човек да стане Кришна осъзнат, ако успее да следва съветите дадени вътре. But this interferes with our desire to enjoy the material world. Но това е в противовес с желанието да се наслаждават в материалния свят. Therefore we choose not to read. Затова not to hear classes like this. It's disturbing the mind, actually. Ние избрахме да не четем такива пояснения и също да не слушаме такива класове, които само ни притесняват умовете. Right? Yes, that's the truth. Истина ли? Don't hearing about Krishna. No, it disturbs. It's really disturbing. И решаваме да не слушаме такива неща, защото само да притесняват. Interferes with my meditation on my next TikTok video. Това е противовес с медитацията ми върху следващото TikTok видео, което ще направя. That's the truth. Anyway, so I recommend, if you want, to read this purport, and maybe better not. Аз препоръчвам, ако искате, прочетете това пояснение или май по-добре за ваше да не го четете. As Krishna says in Bhagavad Gita, don't disturb the mind of the people. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, не притесняй ума на хората. So, if you don't want to be disturbed, don't read this. Ако не искате да бъдете притеснени, не го четете. Any questions? Better don't ask questions. Въпроси или по-добре не задавайте въпроси. Especially questions where you don't really want to hear the answer. This may be very disturbing again. Особено пък въпроси, на които не искате да им чуете отговор, защото отново ще се притеснете. Okay, so we can stop here. He's always disturbing everybody. I was hearing yesterday, Prabhupada, he was saying that... You're hearing Prabhupada, this is not recommended. Your material desires will become less. Yes, he was explaining that as long there is the slightest... a pinch of desire. That's right. That's right, I know this. And famous lecture. Yes, I was hearing a few times. Yeah. And it was on 15th actually, Yes. The same 5th chapter. He was saying one should continue with this. That's the bad news. Repeated birth and death. And he was saying, therefore, Bhakti-yoga process is required. Mm-hmm. He was saying, he was quoting Kanya Bhavashta Shunya. And he was saying, in this, for this, one has to, the same as here, serve to the Mahatmas. Mm-hmm. And then was also a little tricky. Here also is in the purport. He was saying Mahatma is a devotee which is 100% engaged in Krishna service. Also, and he was saying this is the devotee. And is this the key for our success, or if we just make it's looks like difficult, but it is difficult. If we try to do it like this, is this the process? This is the process. Yeah, it says like right here. It says, we read it actually. This Mahiya Sampararajo Visheka. One has to serve the Mahiyan, one who's very spiritually advanced. Matsevam Dvaram Ahua Vimukte. By serving the Mahat, the exalted devotee, one's path for liberation is open. And the opposite that we don't want to talk about, Yoshit Sangha, then the gate to hell, to darkness. Oh. Yes. It's here in here, it's verse number 2. Yes. И да,
Вчера, нали, така слушах лекция на Прабхупада, който казва, че докато има и най-малка следа от някакво материално желание, човек трябва той е принуден отново. Кришна е много мил, той така се прави, че отново да се ражда в материалния свят. И с цел, нали, да се пречисти това, човек трябва да служи на напълно чист преданодание. Това ли е, нали, ключа, който изглежда трудно? И Махарадж каза, да, когато човек служи нали, тук даже в стиха днеска се казва, на велика душа, тогава пътя към обратно вкъщи се отваря. И обратното, ако служи и още нещата за стил наслаждение, тогава се отваря пътя към ада. And in this connection means that if we are really 99.999%, we have to come back in the material world. It's not like a bad deal. We just like 99% devoted to Krishna. Again, have to. I mean, yes and no, of course. You know, it's not as extreme as it may seem. Also, sometimes, of course, we speak in a way which is called. I mean, it's kind of in an exaggerated way to make a point. Mm-hmm. Because there's other, I can now explain what this means. Въпросът ми в тази връзка е, така ли е, дори да имаме 99,9% пречистено сърце, но има някакъв малък процент, който не е пречистен и сега не можем да се върнем вкъщи при Бога. Изглежда лоша сделка. И Махарадж каза, че понякога ние говорим така, за да наблегнем на определен момент. In the next verse, in Bhagavatam, Nashta, Prayeshu, Abhadreshu, this Prayeshu means almost. And this is a relative term, of course. В следващия стих в Бхагаватам се казва, че сърцето почти се пречиства, което е относителна дума. So, Nashta means eliminated, destroyed, cleansed. Nashta означава разрушен, отстранен. And Abhadreshu, all these Abhadranis, when they are not completely, almost completely destroyed, then, you know, you become fixed in devotional service. И когато тези абадрани или нечисти неща почти са, не нацяло, а почти са разрушени, тогава ти се ангажираш в предано служение. Bhakti-yoga Naishtiki, he translates as loving devotional service is established as an irrevocable fact. Шрила Прабхупада го превежда като чистото любовното предано служение се установява като необратим факт. So then there is a class you can hear where he will say, what is this prayeshu almost? Има клас, можеш да го слушаш, в който Прабхупада обяснява какво означава почти. Почти напълно. From memory, I think he begins by saying 90%. Not 99, 90. По памет казвам, че Прабхупада говори, yes, I heard this. And then he said, well, 80. И той казва 90, но после казва може и 80. Or 70, I think, and then not less than 60 or something like that, or less than 70. I mean, you know, Yes, definitely not less than 50. Yes. Like in any shareholder, you want to have 51% to control the company, you know. И после Прабхупада намаля процентите, нали, но със сигурност не казва 50, както не по-малко от 50, повече от 50% трябва да е чисто, както в компаниите те искат да имат повече от 51%, за да могат да контролират ситуацията. Anyway, so probably our tendency is to bargain. Can you make it less than 70, 60 is okay? 51 should be okay, isn't it? Yeah. Can we make a deal? Can I have 49 still and be all right? Нашата такава склонност е да преговаряме и може ли по-малко проценти, защото трябва да се отдавам толкова много, не може ли под 50, не може ли 49 и така нататък.
Now, of course, the more the better. Разбира се, колкото We повече. want to get rid of all the abadranis, even if it's 80, then, it's okay, it's quite good. Maybe sufficient. И колкото повече човек се изчисти от тези абадрани, толкова по-добре. Но дори 80% да достигне, това може даже да е достатъчно. But again, everything depends on one's consciousness, not externals. Отново всичко зависи от съзнанието на човека, а не от външните неща. So if the mentality is to do just enough to become liberated, this is not a good idea. Krishna will not accept that. It's like the devious kind of mentality. I want to maintain as much as possible of my abadranis, but still be spiritual and go back home, back to Godhead. И това е като такъв менталитет на този човек, дето се отклонява, как на български. Искам да си поддържам колкото се може повече от моите абадрани, но в същото време искам и да отида вкъщи при Бога. It's a kind of cheating mentality. Това е такъв менталитет на измамника. How many can I get away with? Колко мога да си имам и пак да си се върна вкъщи при Бога. Krishna knows, he's not stupid. Кришна знае много добре, той не е глупав. No, you have to try to get rid of all of them. Трябва да се опиташ, трябва да се опиташ да си освободиш от всички тях. And if, you don't make it, but despite of your best endeavor, then Krishna will, it's not impossible. He will be very generous and magnificent and kind and compassionate. But if you try to make a deal like this, then you come on, get lost. Трябва да се опиташ да се измъкнеш от всички тях. Но дори да кажем, че полагаш огромни усилия и дадеш най-доброто от себе си, въпреки това остане нещо, тогава Кришна може да помогне. Но обратният менталитет е да си поддържаш някаква част и пак да се опиташ да се върнеш при Бога, тогава може да бъдеш изгубен. So the sutra is, you try your best, Krishna will do the rest. Yes, true. Сутрата е, ти дай най-доброто от себе си, Кришна остави останалото на Кришна. If you don't try your best, Krishna will not do the rest. He knows. Ако ти не дадеш най-доброто от себе си, Кришна няма да направи това, което няма да свърши останалото. So again, we had yesterday this theme of sincerity. Just externally having dandavat bhaktas is useless. Както вчера имахме външния дандават бхакта е безполезен. This Bhaktisiddhanta term for external devotees, paying the dandavat, offering flowers, but then you don't want to know the condition of the heart. Бхактисиданта Сарасвати Махарадж говори за външния преамаданин, който отдава дандават, предлага цвети, но дори не искаш да знаеш какво става в сърцето му. So you may cheat those who are, innocent or not so knowledgeable, but Krishna will not be cheated, and no, the Guru is not be cheated either. И можеш да измамиш тези, които са невинните, но Кришна никога не можеш да го излъжеш. Също и в повечето случаи и духовният учител също няма как да бъде излъган. All right. Anything else? Can I just say a few words? Oh, yes, please. Kind of comment or something. Why this process is working for me, my understanding. Okay. Well, you're lucky. At least I understand. Tell us the secret. It's true. Practical experience. Във връзка с това както Otherwise, just theory. We read this, okay, but where's the practical proof? Well, here's the practical proof.
Няколко думи в това как този процес работи. Има къдеш казал, о, ти си голям щастливец. Няма нужда само от теория, а също и от практика, как този процес работи. Still young. Yeah. Because, I'm chanting sometimes, like, whether, 20-something years. And then, how much I am in this world, material world, how many lives I'm here. And I want just quickly, I don't have patience, and I want just everything quickly be done. And This is when you're chanting more rounds. No, just, I chanting some years, 10, 20 or something, and I want this will be quickly done, but I have to understand how many lives I'm already in this material world. May take another lifetime, we don't know. Shouldn't, but possibly. И ние повтаряме 10, 20 и повече години, но също трябва да си зададем въпроса колко животи аз съм бил в този материален свят и затова може да отнеме повече. 10-20 години има хора, че казват, че може и животи да отнеме. The things, the unwanted things in heart are more gross and then more and more subtle. That's right, and they become more and more difficult to eliminate. Like pride and false prestige and this and that. Фините неща са много повече като гордост и такъв престиж, желание за престиж и така нататък. So I can understand the process is working with this more subtle, and this is like cleaning the condition. I can be happy. Понеже сега по-фините неща излизат и аз мога да бъда щастлив, понеже знам, че поне грубите съм ги поизчистил и по този начин процесът работи. Like simple, I want to clean this room. If I'm cleaning, I'm putting the cupboard out of the wall, and there is. And then you will be surprised what you will find behind that. That happens also. But you don't want to move the cupboard. I know there's some skeleton behind, and better let it be in peace there. Ние не искаме да почистваме всъщност. Ако тръгнем да разместваме нещата и да си почистим, тогава ще излезнат много такива нечистоти. Има хръчка, някакъв скелет даже може да е такова. Но ние не искаме да го дърпаме и да чистим там, където трябва. I mean, I like this, specifically my skeleton. It's beautiful. Rare species. Това ми харесва много. Той си е мой специален вид. Okay. Maharaj, isn't it that immediately is described? What? I think this is Sarvapari Vinirmuktam Tatparat Menanirma. Has to become immediately, actually. Well, that's another relative term. Jnana Vairagyan Ashu, very soon. I talked about that. What is very soon? 2 minutes, 20 minutes, 2 days, 2 years, 2 lifetimes. Depends how you look at it. From the point of, Brahma, for example, very soon was for us 1 year. For him it was a moment when he put away the boys and came back. 1 year had passed. So that's very relative, this Ashu. We think should be tomorrow. Tomorrow is very late. Too late, Like now, now everything should be immediately, practically. The faster, like even, it's so crazy, refresh rate of your phone. Yes. Right? 60 it's okay. Now there's a 90, 120, and anything less, and practically you cannot even perceive the difference. But the idea is should be practically instantly, no delay. If there's 1 millisecond delay, it's like, it's inferior. It's
crazy. It's a kind of mental madness. И въпросът е, нали, имаме определение, че веднага човек се изчиства, когато се ангажира в чисто правилно служение. И Махарадж каза, че тази дума веднага е относителна. За отгледна точка на Брама, един миг за нас е цяла година. И ние понякога си мислим, че веднага означава сега. Нали, дори до утре не искаме да чакаме, но може да отнеме година, две, може дори животи да отнеме. Instant money. They advertise sometimes. Better yesterday, not tomorrow is really unacceptable. Искаме нещата да се случат още вчера, а утре вече за нас е неприемливо. But this doesn't work like this. Но това не работи по този начин. What to do? Therefore also patience is required. Затова търпението е необходимо. Utsaha, nishchaya, daryat, tatat karma. I mean, it's all explained, but we don't believe it. We don't understand it, I don't know. Обяснено е, но ние не вярваме в него и не го разбираме също. And it all has to, you have to do all these things. You can't just take part of it and then, no, there has to be enthusiasm, there has to be patience, there has to be following the footsteps. You have to avoid the other 6, which is a big deal. So, and as soon as you don't do one thing, then it's not really working properly. So, it's like an experiment in science. И те са много неща. Човек трябва да е с решителност, ентусиазъм и търпение да се ангажира в това да следва стъпките на предишните ачари и не само това, да избягва другите 6 нежелани неща, което е доста работа и едно нещо малкичко да не направиш и нещата почват малко да се разплащат. Не трябва абсолютно всичко да следва човек. So there are certain experiments which are very delicate. You have to have conditions of temperature, of no outside movement, whatever. Therefore the people have a whole thing sometimes, and gloves. Otherwise, if there's some influence from outside, experiment will not work. Има такива понякога експерименти, в които температурата трябва да е подходяща и има толкова много, не трябва да има външни фактори. Дори да има малък външен фактор, експериментът не работи. So that's a material science, Това е материална наука. So what to speak of spiritual, it's also has to be certain conditions have to be fulfilled so you get the result. Ако да говорим от духовна гледна точка, определени условия трябва да бъдат изпълнени, за да получиш определен резултат. And to the degree we don't have the conditions, you don't get the result. В степента, в която ние нямаме тези необходими неща, да не получаваме. So now the good news is that Krishna is very merciful, and although you may not be 100%, still whatever you gain, it's never lost. It's a permanent asset. Но от друга гледна точка, Кришна е много милостив. Докъдето и да си достигнал, Кришна е много милостив, никога няма да бъде загубено, това ще ти е вечно благо. In science, if you don't, if the experiment fails, it's a failure. You don't get any profit. В науката, ако се провали експеримента, ти се проваляш и няма никаква полза. But in this process, whatever you can gain, it's a permanent gain. It may not be 100% perfect, but whatever percentage you have, even if you have done only 10 or 20 or 30%, still a long way to go, but whatever you have done, permanent asset. В този процес, каквото и да се достигнал, дори 10, 20, 30%, това ще ти остане вечно благо и никога няма да можеш да го... Вечна полза никога няма да бъде изгубено. Normally, under normal circumstances, it cannot be destroyed. Yeah. Under normal circumstances, it will be a permanent asset, cannot be destroyed or diminished. That's nehavikrama nashosti. Обикновено, в обикновените обстоятелства, това никога не може да бъде разрушено или намалено. Only under very unfortunate circumstances,
Maha-aparad and all that, then it's like the moon, full moon, waning until it becomes dark. Finished. Possible. Само в много редки случаи, когато човек извърши много такъв маха-апарат и много голямо оскърбление, тогава е възможно, както намалящата луна, накрая да стигне до нова. Well, that means the Hatamati, the mad elephant who can crush the creeper completely and destroy it. Това е Хатамати, полуделия слон, който може да смачка растението и да го унищожи напълно. That happens. И това се случва също. Especially nowadays in Kali-yuga. Особено днешно време в Кали-юга. Very easy, and especially with internet. Vaishnava apparatus, very easy to commit, and it will multiply. So the mad elephant like becomes 2, 4, exponentially grows. Yeah. И Unbelievable. особено в интернет е невъобразимо как този полудял слон се увеличава и става огромен. Self-replicate, how you say replicate, no? Replicating, self-replicating entity. You don't have to do anything, you just have to let it loose once and it multiplies by itself. And you get all the results. It's like if you invest one lever and it comes back 100,000, 100,000, 1 million. Fantastic. But if it's an elephant, the mad elephant, 1, 10, 20, 100, 1,000, not a good idea. Много лесно може това да се увеличи до безкрайност, просто като влезеш на неподходящо място. Карал си много малко усилие, като има такива места, някакъв път вкарваш 1 лев, но то се увеличава, но в тази връзка е негативно, този полуделия слон. Alright. So, it's time to stop. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ki jai, Sisi Gaunita Gauravani ki jai, Krishna.